Hi, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So today is a very special day. So Canadaவோட 155th பிறந்த நாள். So எல்லாருக்கும் happy Canada Day. இந்த Canada Day எப்படி வந்துச்சுன்னா ஜூலை 1st 1867ல பிரிட்டிஷ் நார்த் அமெரிக்கா ஆக்ட் ஒன்று பாஸ் ஆச்சு. And it is known as a constitutional act இப்போ. And அந்த ஆக்ட் பாஸ் ஆனதுனால தான் கனடான்னு ஒரு கண்ட்ரியை வந்து கிரியேட் ஆச்சு. ஸோ இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே பப்ளிக் ஹாலிடே அண்ட் இன்னைக்கு மார்னிங்லேருந்து சின்ன சின்ன ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து வாட்டர்லூ கிச்சனரில் நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட், ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கனடா டே. ஸோ வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. We haven't seen this many people here since 2017, which is amazing. Give yourselves a round of applause.
ஃபைனலாக கேனடா டே ஈவெண்ட்ஸ் வாட்டர்லூ அண்ட் கிச்சனில் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டு பூஜா சரண் திங்ஸ். தேங்க்யூ.